Hello and welcome to CivilGurugyan. आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा प्रयोग हुने सबै सर्टकट की र त्यसको फंक्सन बारे भन्ने छु र यसले टेन्टेटिभ 95% एक्सेल सर्टकट की र फंक्सन कभर गर्दैछ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। पहिला रहेछ हाम्रो जनरल सर्टकट कीज। जनरल सर्टकट कीजमा सर्टकट फंक्सनहरु छ जस्तै कन्ट्रोल एन भनेको न्यू वर्कबुक, कन्ट्रोल ओ भनेको ओपन वर्कबुक, कन्ट्रोल एस सेभ वर्कबुक, सिमिलरली F12 भनेको सेभ एज, कन्ट्रोल पी भनेको प्रिन्ट, सिमिलरली कन्ट्रोल W क्लोज वर्कबुक, अल्ट F4 भनेको एक्जिट एक्सेल, F1 भनेको हेल्प, कन्ट्रोल F भनेको फाइन्ड, कन्ट्रोल H भनेको रिप्लेस, Control Z undo, Control Y redo. Similarly, Control C is copy, Control Y is redo, Control X is cut, Control V is paste, Control A is equal to select all. If we use these shortcut keys, then this function automatically works. Similarly, the second is navigation shortcuts. For navigation shortcuts, we have shortcut keys as arrow keys means move one cell, alt plus arrow key jump to data edge, move means beginning of row, control plus home is equal to cell 1, similarly control plus end key is equal to last used cell. Similarly, page up function means on screen up, page down means on screen down, alt plus page up means one screen left, alt plus page down means one screen right. In this way, this function works. Similarly, third is selection shortcuts. Selection shortcuts keys are shift plus arrow key extend selection, control plus shift plus arrow select data range, control plus space select entire column, shift plus space select entire row, control plus shift plus space entire worksheet. Similarly, control plus A is select current region / all. These are the general navigation and selection shortcut keys. Other shortcut keys are editing shortcuts, formatting shortcuts, and worksheet shortcuts. Editing shortcuts are shortcut keys are F2 means F2 is inactive cell. Similarly, delete is clear content. Control plus T fill down, Control plus R fill right, Control plus enter fill selected cell, Alt plus enter new line in cell. Similarly, Control plus K shortcut key is insert hyperlink, Control plus is insert current date, Control plus Shift plus stop insert current time. These are the editing shortcuts. Similarly, formatting shortcuts are Control plus B bold, Control plus I italic, Control plus U underline, Control plus 1 formatting cells, Control plus Shift plus $symbol currency format, Control plus Shift plus percentage format, Control plus Shift plus as is date format, Control plus Shift plus @ time format, Control plus Shift plus underscore number format, Alt plus S plus P plus A is all border. Similarly, worksheet shortcuts are shortcut keys are Shift plus F11 new worksheet, Control plus page of previous sheet, Control plus page down next sheet, Alt plus S plus O plus R is rename sheet, Alt plus S plus T plus S is delete sheet. These are the editing, formatting, and worksheet shortcuts. Similarly, other shortcut keys are row and column shortcuts. For row and column shortcuts, we have Control plus Shift plus insert row or column, Control plus minus delete row or column, Alt plus H plus O plus I is auto fit column width, Alt plus H plus O plus A is auto fit row height, Control plus 9 is hide row, Control plus Shift plus
F9 is on-hide row. Control plus H plus O hide column. Control plus Shift plus O is on-hide column. Similarly, formatting formula shortcut keys are equal to is start formula. यदि इक्वल टू राख्यो भने इक्वल टू अब यहाँ इक्वल टू राखेर फर्मुला अब हामीसँग जस्तो इक्वल टू सम इक्वल टू इन्सर्ट इन्डेक्स इन फर्मुलाहरू हाल्न सक्छौं। त्यस्तै अल्ट प्लस इक्वल टू अटो सम F4 repeat action or absolute reference. Control plus solve formulas. F9 is calculate workbook. Similarly, Shift 9 is calculate worksheet. Control plus Shift plus enter is array formula. No data shortcuts keys are. Control plus T is create table. Alt plus down is open filter drop down. Control plus Shift plus L is apply or remove filter. Alt plus A plus S is sort ascending. Alt plus A plus D is sort descending. Alt plus A plus M is remove duplicates. These are the raw and column shortcuts, formula shortcuts, and data shortcuts. Similarly, other are chat shortcuts, useful function keys. Chat shortcut keys are Alt plus F1 is create chat in current. F11 is create chat in new sheet. Similarly, useful function keys are key is F2 is read cell, F4 repeat, F5 go to, F7 is spell check, F9 is recalculate, F11 is create chart. Similarly, F12 is save as. Now the last part is top 20 important Excel shortcuts for interview and daily work. यो भनेको हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने 20 वटा शॉर्टकट की छ जुन डेली लाइफमा युज भइरहेको छ एक्सेल को काम गर्दाखेरि। द फर्स्ट इज कंट्रोल सी means copy, control V means paste, control X means cut, control Z is undo, control Y redo. Similarly, control S is save, F2 means edit cell. Similarly, control plus arrow keys is done to data S, controls plus shift plus arrow is select range, control plus T create table, alt plus is equal to is auto sum, control plus shift plus L is filter, 13 number is control plus 1 is format cells, control plus D fill down, control plus R fill right, control plus home is A1, control plus end last use cell, control plus page up or page down is to change sheet, control plus equals to is current date. Similarly, F4 is absolute reference. यसरी हामीले एक्सेल शॉर्टकट कीज हेर्न सक्छौं र यसको फंक्सनहरु थाहा पाउन सक्छौं। फ्युचरको लागि अब काम गर्दाखेरि बिर्सन पनि सक्छ, त्यसको लागि भिडियो सेभ गरेर राख्नु होला र यस्तै अन्य भिडियोजको लागि मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। फेरि भेट्ने छौं अर्को एक्सेल सिट र एक्सेल टपिक भिडियोमा। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू।